Hello, children. We complete History Unit 9, The Ages of Revolution. Today, we are going to mark a book pack exercise on this lesson. First one, choose the correct answer. The first British colony in America was Jamestown, option C. Second, the pioneer of a French Revolution who fought on the side of Washington against the British was Dash. Option B, Lafayette. Lafayette, Thomas Jefferson, and Mirabeau wrote the Declaration of Rights of Man and Citizen. Option C. Fourth, the defeat of British at Dash paved the way for the friendship between France and America. Option B, Saratoga. Fifth one, Dash was the symbol of royal despotism in France. Option A, Versailles Palace. Sixth one, the forces of Austria and Prussia were defeated by the French revolutionary forces. Option D. Seventh one, Candide was written by Voltaire. Option A. Next, eighth one, the moderate liberals who wanted to retain Louis XVI as a limited monarchy were called royalist. ஸோ இந்த ராயலிஸ்ட் வந்து எதிர்பார்த்துருந்தாங்க சரிங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாஸ் ended of Paris in the year 7. Option D. And then last one is famous Thomas Paine's famous pamphlet was Common Sense. Option A. Next, filling the blanks. The Postmaster General of the Postal Department of the government of Second Continental Congress was Dash, Benjamin Franklin. Second, the Battle of Bunker Hill was fought on 17th June 1775. Third, the Dash Act insisted on repaying the debt in gold or silver. கரன்சி ஆக்ட். இந்த கரன்சி ஆக்ட் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கடன்களை வந்து திருப்பி செலுத்தும் பொழுது அதை வந்து தங்கமாவோ அல்லது வெள்ளியாவோ தான் வந்து கட்டணும் அப்படின்னு வந்து பிரிட்டிஷ் தன்னுடைய காலனிகளுக்கு சொல்லியிருந்தது. ஃபோர்த் ஒன், த லீடர் ஆஃப் நேஷனல் அசம்பிளி ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் வாஸ் டேஷ், மிராபு. ஃபிஃப்த் ஒன், டேஷ் வாஸ் guillotined for organizing a festival of liberty and reason, ஹெர்பர்ட். ஆன்சர் ஹெர்பர்ட். ஹெர்பர்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பர்ட் வாஸ் கில்லட்டட் ஃபார் ஆர்கனைசிங் எ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லிபர்ட்டி அண்ட் ரீசன். சிக்ஸ்த் ஒன், லூயிஸ் 16 வாஸ் அரெஸ்டட் அட் அ டேஷ் வித் இஸ் ஃபேமிலி வென் ஹீ ட்ரை டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ். ஸோ ஃப்ரான்ஸிலிருந்து மன்னர் வந்து தப்பிச்சு போனப்போ எந்த இடத்துல அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெர்னசஸ், த பார்டர் டவுன் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ். ஃப்ரான்ஸினுடைய எல்லைப்புற பகுதியான இந்த வெர்னஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து தான் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரோமன், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். சாரி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த போர்ச்சுகீஸ் வேர் த பியோனியர் ஆஃப் அ நேவல் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ். நியூ பிளைமவுத் வாஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த குவாக்கர் பென். Third, Quakers have the reputation of encouraging wars. And fourth one, the English changed the name of New Amsterdam to New York. So, idhila fourth one is right.
That is 1 and 4 are correct, option D. And second, the American War of Independence was as much a civil war as a war against the British. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டு. த பிரிட்டிஷ் ஃபோர்ஸஸ் எமர்ஜ் விக்டோரியஸ் இன் யார்க் டவுன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட். In France were supportive of the Patent Act except the tax on paper. So இது வந்து wrong. So option 1 and 2 are correct. Option A. The explanation of correct explanation of R. Fourth one, there was a massive peasant revolt in the Vendée against conscriptions. Reason, the peasants as supporters of the king did not like to fight against him. So இதில் option A is correct and R is incorrect. John Winthrop, Massachusetts Bay, Dartcourt, finance minister, the spirit of law, Montesquieu, Mary Antoinette, Louis 16th உடைய ஒய்ஃப் அவங்க. ஸோ ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக். ஸோ மேரி அன்டாய்னெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் 16. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஃபோர்த்துக்கு வரணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 years வார் வந்து பிரிட்டனுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் இடையில் நடந்தது. நெக்ஸ்ட் அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே July 4. Next, Roman letter 5th, answer the following questions briefly. First one, who were Puritans? Why did they leave England? So answer page number 114. பேஜ் நம்பர் 114 இந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ நான் இங்கே ஹைலைட் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சர். Reformers who led a religious movement to reform the churches of England, dispensing with the teachings and practices of a Roman Catholic Church, were known as Puritans. The Stuart kings, James I and Charles I, did not tolerate their attempt to reform the Church of England. The persecution of Puritans prompted many to leave England and settled. In the colonies they organized a Puritan way of life. Next, second question, what do you know about the Quakers? Page number 115. ஸோ இந்த பேஜில் இந்த ஜார்ஜ் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Quakers were members of a Christian group called the Society of Friends who while laying emphasis on the Holy Spirit, rejected outward rites and on ordained ministry. George Fox was the founder of the society in England. Quakers have the reputation of actively working for peace and opposing war. Next, third, point out the significance of the Boston Tea Party. Boston Tea Party வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 116. பேஜ் நம்பர் 116 போஸ்டன் டீ பார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. In Charlestown, they unloaded the tea and let it rot in the dock. In New York and Philadelphia, ships carrying tea were blocked.
in December 1773, a group of men disguised themselves as Native Americans boarded the cargo vessels and threw the tea overboard. Hailed as the Boston Tea Party, this was done publicly before a large sympathetic crowd. Fourth one, attempt an account of September massacres. Page number 123. Emigres and the Revolutionary War. இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா in August 1792 ordered an attack on the king's palace. So the king ordered shooting by his Swiss guards. He was finally deposed and imprisoned. The people of Paris, angered by the action of the Swiss guards in shooting and killing many of them, hunted down the supporters of a monarchy under their leader Marat. In 3 days, from September 2, about 1,500 suspected uh, dissenters were put in prison. And then 119, page number 119 ல introduction, the French Revolution introduction ல this body consists of the representatives of three classes or estates, as they were called: the clergy, men and women ordinant for religious duties; the nobles and the commons. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோபல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்லார்ட்ஸ் அண்ட் தென் லார்ட்ஸ் நைட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருவாங்க. அண்ட் தென் த காமனர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரைசிங் காமன் பீப்புள்ஸ், ஓகே, லேபரர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு question number 6. Sketch the role of Lafayette in the French Revolution. Page number 119. Page number 119 ல Lafayette, who fought the British on Washington's side through to the conclusive battle at Yorktown in 1781, later during the French Revolution served the French National Guard as its commander. He penned the Declaration of the Rights of Man and the Citizen with the help of Jefferson, which the National Assembly of France adopted on August 27, 1789. Next, seventh one, what was the background for the storming of a Bastille prison? Answer page number 112. Sorry, page number 122 la here this the fall of Bastille topic. The king shoot out the commoners and the later assembled in the tennis court and took an oath that they would not disperse until they found a way out to their problems. The king tried to use a force, but his own soldiers refused to obey his orders. Louis then intrigued to get foreign regiments to shoot down his own people. This provoked the people to rise in revolt in Paris on 14th July 1789. They stormed the Bastille prison and set free all the prisoners. And then eighth one, lost. What were the taxes peasants had to pay in France on the eve of revolution? Answer page number 121. Here, the peasants paid taxes to the state, such as a taille land tax, cabili salt tax, and a
provided free labor, Garvey, for the construction of public roads. That's it, children. You mark it in your textbook, then after send it to me, okay?